We are very grateful for having us here. Nyame Onshiramu for such a wonderful arrangement. Nea coordinator ne de ma sɛ anwummere yi me ne mo ndwendwene ho no ɔse yɛnsua adebɔ creation nti ɛno na anwummere yi ne Nyankopɔn yɛ adom a kwasiada a ɛbɛdi yɛn anim no yɛbɛdwene ho nti mɛsrɛ sɛ host no bɛtumi aboa me na mahyɛ me screen a But you bet me. okay. Pacho, are you clear? All right. Nti, sɛdeɛ mɛdi nkan aka no, anwummere yi nea yɛadwene ho no yɛ creation. Mɛsrɛ yɛnsi yɛn ntra yɛmmɔ mpaeɛ. Yɛda wase Nyame a woyɛ nokwafoɔ. Sɛ yɛbie w'asɛm mu biara yɛnya hann foforɔ ne nhunumu foforɔ nso. Wiase a adwene bebree na ɛkɔ so na nneɛma redi adenkyekye. Wohwehwɛ yɛn sɛ yɛbɛnya berɛ atena wo twerɛsɛm ho na yɛsua ɛfiri sɛ nnepa pii na wode asie wɔ mu. Ɛno na Piccadilly Seventh-day Adventist Church ayɛ nhyehyɛe sɛ anwummere yi yɛmfa emu baako a ɛgye ne home na ewiase asetena nyinaa mu na yɛndo so na honhom bɛkasa de akyerɛ yɛn. Yɛhɔ a yɛgya yɛn ho de hyɛ wo nsa. Bra yɛn ntam no bɛkyerɛkyerɛ yɛn. Ma yɛmfiri w'animu no yɛate nkasa mpa. Yɛsua biribi foforɔ na yɛyɛ nhyira. Aseda ne anuonyam nka wo din sɛ woba Yesu nti wɔtie yɛn. Yɛbisa wei Kristo Yesu din mu. Amen. Amen. Okay, so by way of introduction, creation, ɛno na yɛadwene ho anwummere yi. Megye di sɛ memenda akwanhwɛfoɔ yɛn gyidie 28 saa topic yi ɛka ho na ɛka ho nso a mebisa sɛ ɛtɔ so sɛe. Obiara bɛtumi ayi ano. Sorry, Pastor Pacho, being yado, but screen share and so it's me clicking on the PowerPoint way, send it be when a full way. It's down. Like this? Pacho, it's much better. Okay. Okay. Mpatcho mebisa question bi sɛ memenda akwanhwɛfoɔ yɛn gyidie 28 no. Yɛnim sɛ topic yi ka ho adebɔ ka ho na ɛtɔ so sɛ mpatcho obiara bɛtumi ayi ano. Ready, I'm here, you are you who is out. Be a toss upon the one may see my career, my me one her. Monkafra. Ja, mem sɛ Piccadilly for the mabin nti kama no kura esi yɛn nanka muayɛ no ɛto aso ba. Okay, I'll give you some time to search. I think it's a I think it's about 6. Good, you are right. Toso nsia. Nti yɛn gyidie 28 no adebɔ toso nsia. I think it's a ɛnyɛ kwa ɛna mpanimfoɔ tena ase a ɔmo kurukyire gyidie 28 ama asafo yi adebɔ bɛka ho. Yade a sɛ yɛante ase yi a gyidie nkae no nyinaa bɛhwie agu ɛfiri sɛ the crux of all the beliefs that we have is God. So when we don't accept the belief of creation, it means there is no need of the other beliefs.
Nti yɛanyɛ ade bɔ ntomu a yɛngyidie aduonu nso no aka no nyinaa no mfasoɔ biara mma so. So creation is very, very important and key to our beliefs. Now, I want us to take a different dimension of our fundamental belief, number 6. So, introduction, the mystery of the origin has baffled inquisitive inquirers and thinkers from time immemorial. Nipa pia, osusu sɛ ɔyɛ nimdifoɔ abenfoɔ abisa nsɛm bebree efiri mfifiriɛ ho. Na nsɛm a ɔmobisa no bi ne sɛ, what is the origin of the world? Ewiase wei efiri hefa? Na why the boy? Who is the creator? Why did the whole thing originate? Na ɛyɛ dɛn na ɛbɔ wiase? When did the world begin? Ɛbere bɛn na ewiase wei hyɛ aseɛ? Questions like these have puzzled and confused many intelligent inquirers. Nsɛmbisa bi a ɛtete sɛɛ nom ɛyɛ ade a atwetwe nipa pii aso sɛ ɛyɛ asɔfoɔ, ɛyɛ animdifoɔ wɔ abɔdeɛ mu nhwehwɛmu. When you go to the social sciences, ɔmo nyinaa bisa saa nsɛm wɔ sɛ nti ewiase a yɛte mu mpo ɛwɔ anidasoɔ bi. Ɛyɛ dɛn na yɛbaa ha na yɛwu a yɛbɛkɔ he? Is there any meaning to our lives here on earth? Saa nsɛm wɔ nyinaa yɛ nsɛm a adeɛ kye adeɛ sɛn nkurɔfoɔ ebisa. And it is very typical of ɔmo a ɔmo nhyɛ da nye Nyankopɔn twerɛsɛm no ni paa. Ɔmo de bisabisa saa nsɛm wei. Nti I think saa adesua no bɛkɔ na wieɛ no na Nyame dom mu yɛate saa nsɛm yi ase na yɛanya mmuaeɛ nso so de ama. Ɛbere biara a yɛbɛka adebɔ no ayɛ te sɛ menka no sɛ bɔnwono a ɛbata aboa yam adeɛ ho. Sɛ wokum aboa na woyi ne yam nneɛma no a baabi a ne brɛboɔ no wɔ no bon sɛ bɔnwono no nso bata hɔ. It means they move together. So if you are not careful a bon sɛ wobɛpae nwononwono no ama no asɛe deɛ ɛɛdɛ no. Sɛ yɛka creation ho asɛm pɛ na evolution nso so atwe ne ti ɛfiri sɛ wherever you see creation you see people or you hear people talk about evolution. Nti anwummere we are going to center our discussion on these two gentlemen. We have Moses on the left and we have Darwin on the right. If you say Moses ɛna Nyame nam no soma no twerɛ Genesis narrative of creation. Ɛna Darwin so ɛna 1800s ɔno nso de the theory of evolution ɛbae. Until we are going to look at these two gentlemen and what they say about creation. It took 2,500 years after creation before the creation account was recorded. So what kind great controversy, the introductory aspect of the book. Ellen White, MIT says, Edim Finchia, a pim mienu any chiri, and sana, Nyame home eka Moses. Amano atro ewiasiwe abakosemi. 2,500 years after creation, before creation account was recorded. The birth of the nation Israel, before the birth of the nation Israel, and sana, ewiase wei Nyankopɔn bɛfrɛ ɔman bi a yɛfrɛ ɔmo sɛ Israel no. Na aman ahodoɔ bi wɔ hɔ. Aman ahodoɔ akɛseɛ bi wɔ hɔ. A na ɔmo di ɔmo dwuma bɔ ɔmo bra ɛkɔ school ɛdi dwa. They were very rich when it comes to academics. They were very rich when it comes to culture. They were very rich when it comes to economics. Some of these nations were the Sumerian Empire. We have the Hittite Empire. We have the Assyrian Empire. And son Nyame bɛfrɛ Abraham. Na Abraham ɛbɛwowɔ ɔma n'asefoɔ abɛyɛ bebree bɛnya nation Israel no. All these empires existed in the world. And just as I have said, they were very buoyant and they were doing well when it comes to the world's economy. The Sumerian, the Hittites, the Assyrians, the Babylonians, they all pre-existed before the birth of the nation Israel. Na senia yebisa senti wiase we free hen na yefiri ha yebekɔ no. It is not a question of our age. Enye yembre so nko na ye asembisa. Enipakuo biara a abɛsene kɔ no enso bisa saa asɛm yi. Senti wiase we free hen na kɔ henfa. So all these nations had stories of how man and the world came into existence. Said ye yebisa cha
ni one keka ho propound theories no. Saa na ewiase amman ahodo a ebesene call bere bi atwa mu. Omo nso bisa saa nsɛm koro no a, and they had a way of providing solution to some of their questions. And very soon I will share that with you. So let's go to history. Historical overview. Ewiase we firi he, enipa firi he, eyeden na emoa baaye. Saa amman ahodo a be wiase kwe no, they tried to provide solution to some of these questions. Let us look at the Assyrian view. Assyria for enso so ewo nsusuye ewo kwan a nipa so a ebaye. Assyria for a creation story ne frɛ Enuma Elish. Enuma Elish. Or say, in the Enuma Elish story, two groups of gods were set against each other. Abosom kuma mmienu a ebufuo baaye na ɔko hyɛ aseɛ sɛ ɛsɔre ɛwɔ ɔmo ntam. Na yɛfrɛ baako Tiamat a na ɔno na ɛhwɛ nsuo so, ɔyɛ bosom a ɔhwɛ nsuo so, the god of the waters. Ɛna ne lieutenant anaasɛ ne boafoɔ yɛfrɛ no Kingu. Na Tiamat ɛne Kingu ɛsɔre ti a ɔbosom baako a ɔno nso deɛ ɔsom no yɛfrɛ no Asha. Na ɛbra ntɔkwa no ɛkɔ soɔ no, Asha yi etumi defeati Tiamat ɛne Kingu, otumi twifa wɔn so. Na otwifa wɔn so no ɛna ɔkye Tiamat. Ɛna otwa ne mu mmienu, ɔde sekan etwa ne mu mmienu efiri ne ti ɛde kosi sabi na ha mu hɔnom. Nti otwa ne mu mmienu no esan sɛ Tiamat ɛyɛ the god of waters no, otwa ne mu no na ɛwɔ sɛ automatically nsuo emu pai mmienu ɛna nsuo no ebi kodi soro ɛna ebi enso ebedi fam. That is the Assyrian view of how the waters on earth were divided. Yenya nsuo a ɛwɔ soro ɛna nsuo a ɛwɔ fam. It was as a result of Asha killing Tiamat and slicing her into two. Ɛna Kingu nso so a na ɔyɛ Tiamat ne lieutenant no, okun no, ɛna ɔde ne mogya no ɛfra dɔteɛ, ana ɔde dɔteɛ no ɛnwene nipa. Nti nipa dasani a onam asase so, according to the Assyrian view, that is how human beings were created. We were created out of the mixture of Kingu's blood and the clay. Obosom Asha ede enwene yen no. So that is the Assyrian view. It is a historical narrative. Now let's go to Babylonian view. Babylon for so omonti ase no omugidi anything when it comes to creation. The story begins with the lesser gods having to do most of the works for the greater gods. Abosom ni mu no ye wa akese ena ye wo enketewa. Nti abosom nkuma no ena esom abosom akese. Nti osom no mu ye duru koduru bre bia abosom nkuma no ka se omo ntimi nsum biem. So they have to go on. Nti ebra omo te atua na omo ye kyere no ekoba se okay ene abosom nkuma no ye begyae mu na mo agye mo ahome enya mo fa ahode. So let's create ade bia ye be frɛ ne sɛ onipa. Na afei adwuma abosom nkuma no ye no omo ato aso aye ede ama abosom ko no. So as a result of that strike, a decision was finally taken and human beings were created to carry out the burden of the work. That is the Babylonian view. So had it not been the strike of the lesser gods against the greater gods, human beings wouldn't have been created. That is the Babylonian view. So after the decision taken, say yemo nipa na nipa ensom abosom no, yeche konfo baby, mase bosom baby, let me put it that way. Bosom ba your friend say we la. Na ono nso ka abosom nkuma no ho. Nti yeche we la no yekumu no. Ena yede ni mogya no fra dote. Ena dote no omo consulto bosom ba ono na ema wo, the goddess of fertility, ono na ema wo. Omo consulto no. Domo consulto no. Weila moja no a yede afra dote no. She nipped off otete anase wode ne se ekeka dote ni bi. Baako 14 ememene. Into omemene ye no in a way no she incubated them.
na ɛbrɛ so sɛ ɔwɔ no ɔwɔ enipa dunan na mmarima a ɛwɔ mu yɛ nson ɛna mmaa a ɛwɔ mu nso so ɛyɛ nson. So according to Babylonians no ɛkwan a enipa faa so a yɛbaa ewiase no abosom nkumaa no ate atua yɛakye ɔbosom weela aku no yɛde ne mogya afra dɔteɛ ɛna ɔbosom baa a ɔma awɔ ɛmemene dɔteɛ no baako dunan egu ne yafunu mu na ɔfa afuro nti eduru sɛ ɔwɔ no ana ɔwɔ nipa dunan emu nson yɛ mmarima ana emu nson nso so ɛyɛ mmaa. I'm giving all this background so that we will better appreciate going forward. Nti ewiase aman ahodoɔ a ɛbaayɛ ansa na Nyankopɔn bɛfrɛ Abraham no, they all probed into the questions of how this world came into being. Na emuaya a ɔmo nyaayɛ ɛma ɔmo nsɛm bisa no ebi na mene mu ɛhyɛ yi. Now let's come to theories of creation. Yɛba adibɔ mu a yɛwɔ nsusuye ne adwenkyerɛ bebree ana ɛwɔ adibɔ mu theories a nkurɔfoɔ atena ase atwerɛtwerɛ. There are several of them. In our context, yɛadesua mu no, we will consider only creationism and evolution. We will consider creationism and evolution. Creationism is the belief that the universe and living organisms originate from specific acts of divine creation. So anyone that believes in creationism accepts that the world and all life that exists on came as a result of a divine action. That is creationism. But it differs slightly from the biblical account. As we move further, we will understand. So creationism differs slightly from the biblical account. Evolution, meaning say, we all understand evolution, the process by which different kinds of living organisms are believed to have developed from earlier forms during the history of the earth. The gradual development of something is what we call evolution. Omonso so kyerɛ sɛ ewiase wei efiri enwuma nkumankuma bi mu ɛna enyini ya na ɛdane ɛna yabenya no a ɛnɛ yɛne huni. So over time, gradually things are changing. They are developing and developing and developing. So the world has developed into a stage as we see it now. That is evolution. So we are juxtaposing creationism and evolution in this our discussion. Now, what are some of the types of creationism? We have progressive creationism, we have theistic creationism, and fiat creationism. Yɛn nyinaa yɛ gye a yɛde tum sɛ Nyankopɔn na ɛbɔ adeɛ, but Nyame a ɔbɔ adeɛ no yɛda so a wɔ nkyekyɛmu wɔ saa gyidie no mu. There is one belief that the world and the life that exists on came from a divine action. But then there are divisions of beliefs when it comes to creationism, and that is progressive creationism, theistic, and fiat creationism. Let us look at them one by one. We have what we called progressive creationism, also known as process creation. It is a theological belief that posits that God created the universe and life over an extended period of time, spanning billions of years. We can say that aeons. When it comes to theology, they use that term aeons to mean that the world has existed more than the thousands as we say. So aeons just say emfie bebree ana ewiase wei adie. So progressive creationism say ewiase wei nyame na eboy, but senia ebinom ka say edi mfinhyia mpem nsia no ebro saa, it spans more than billions of years. That is progressive creationism. Na omunyina so pa omotai de kasa asem we no eye Petro ngoma etoso mienu eti miensa ne nkenkan so no enwotwe se dakro ye Nyankopon anim mfi apem na mfi apem Nyankopon anim so to say that one day before God is as 1,000 and 1,000 years before God is as a day. So they normally base on this text to say that the creation story as we have in Genesis
is not 6 literal days, but it spans over long million of years or billion of years. That is progressive creationism. Then we go to what we call theistic creationism. Theistic creationism. This word is a compound word. In the Greek language, when we hear theos means God. So theistic creationism, the idea is that there is God here. Nyame ena ebo. Theistic creationism is a belief system that combines the concept of God as the creator of the universe with acceptance of some aspects of scientific understanding. Theistic creationist beliefs say eye nyankopon hane bo wiase. But then ewiase we yewo science so ewom bi. Yewo science enso so kakra ewom. We have examples of theistic creationism. Ebine young earth creationism. Say ewiase we edi ena bebre. Then old earth creationism. Say ewiase we da bi 6 literal days. And nyankopon edi boy. Young earth say edi na bebre. So that is theistic creationism. We have fiat creationism. Fiat creationism is the idea that God, by a direct act, brought into being virtually instantaneously everything that is. Fiat creationists enso say, ade biara a yɛde yɛn hunu wɔ asetena mu no, ɛyɛ Nyame na boy. Na ɔkan ɛna bae, ɔhyɛ ɛna egyinae. Just as we have in our scriptures. That is what the fiat creationists are saying. Everything we see came as a result of instantaneous act of God. That is fiat creation. Then let's go to another one called deistic evolution. Deistic evolution. Deistic evolution posits that God created the universe and initiated evolutionary processes, but does not intervene thereafter. Nti deistic evolution for gidi say Nyankopon ye absentee landlord. Nyame na hyɛ aseɛ hebo wiase wei. Ɔbɔ nnema bi di nkan. Owie ye na ɔde mmara ɛtoto ho ana ogya hɔ na ɔkɔpɛ ne ba bi tenaeɛ. Ɔma bio. And the world has been continued because of the laws God set for it. And nhyehyɛeɛ ne mmara a Nyankopɔn de to nneɛma a odi kan bɔɔeɛ no. Ɛno ara na ɛguide wiase wei ya na ɛde korɔ. For example, sɛ ɔbarima ne ɔbaa ahyia mu a, the natural resource ne sɛ ɔbaa no bɛnyinsɛn. Onyinsɛn a ɔbɛwo nipa. Sɛ wode aduaba ɛhyɛ fam a, the natural resource ne sɛ it will sprout, it will germinate, grow into a plant. Then later, we harvest it. So God created something. Nyame bo bibi ahyɛseɛ no. Owie ye na ɔde nhyehyɛeɛ ne mmara toto na de bo nyinaa ho. Ɛna otu ye na ɔkɔpɛ ne ba bi tenaeɛ. So that is deistic evolution. So deistic evolution brings in God and brings in evolution. Sɛ Nyame bo wie ye no, ana ogya hɔ na nneɛma no a keka wɔntiri bɔ mu a na abeduru sɛnea yɛduru ya yɛsi hu nneɛma yi. So they call God as an absentee landlord. Ofie wura wotu akɔpɛ ne ba bi atena na ɔmfa ho ne deɛ ne tenants ɛbɛyɛ ofie hɔ no. That is deistic evolution. Now, we come to the biblical creation story. Afei yɛmmra twerɛ no mu nso so. The biblical creation story. Many questions have been asked about the Genesis account of creation. Nsɛm pii na nipa bi abisa mpo yɛfa yɛtwerɛ nsɛm yi a nipa bebree wɔ nsɛmbisa ne adwenkyerɛ sɛ wofa Genesis chapter 1 and chapter 2 a yɛwɔ accounts mmienu. Accounts of creation 2 in Genesis 1, Genesis 2. Do these accounts contradictory or they are consistent? They agree with each other. Sa adebɔ nkyerɛmu mmienu nti wonnyi ni sɛ ɛkotia wɔn ho anaasɛ ne nyinaa ka asɛm korɔ no a. Na asɛmmisa foforɔ nso ne sɛ, are the days of creation literal or symbolic? Ɛnanso a Nyame de bɔ ɔsoro ne asase wie ya wɔgye na home no. Nti wogye di sɛ ɛyɛ ɛnanso a ɛyɛ traa anaasɛ ɛwɔ nkyerɛaseɛ foforɔ bi, ɛwɔ nsususoɔ foforɔ bi
apart from what we normally say, Nyame de nansi and boss asase. Are these days really literal? So even as we take the biblical creation story, these questions emerge. The contradiction between the two accounts in Genesis 1 and 2, and the literalness of the days of creation. So we will attempt to answer these questions. Thereafter, I will pause, then we solicit for questions and contributions. Now, the first account, when you take Genesis chapter 1, verse 1 to Genesis chapter 2, verse 3, it gives us a long narrative of the creation of this world. And the Hebrew Bible will say that Breshit bara Elohim viet hashamayim viet hasharesh. In the beginning, God created the heavens and the earth. Inti ufa Bible noa, the first thing you see is the mentioning of God. The Bible does not prove the existence of God. It only announces to us. Bible no enhane ho nkyerɛkyerɛ mu sɛ nyame wɔ hɔ dabi. That is not the purpose of the Bible. But the very first verse of the Bible, it tells you, it is only giving you an information that someone exists, and that person is called God, and that God created everything that we see. So Genesis chapter 1 verse 1 down to chapter 2 verse 3 gives us the creation story. Kwanya nyame esha ase bo wiase ene nneoma yehunu nyina. And so woto obo na se wo kan free verse 1 ne konwa kwesi chapter 2 verse 3 no, you see that those events are chronological. They are in that order. Ntoaso de di nkan nyankopɔn bɔ wei, de ɛtɔ so mmienu nyame bɔ wei, de ɛtɔ so mmiɛnsa nyame bɔ wei, de ɛtɔ so nnan nyame bɔ wei, de ɛtɔ so num, de ɛtɔ so nsia, de ɛtɔ so nson. That is chapter 2 verse 3. Ɔsɛ nyankopɔn home firi n'adwuma a ɔyɛ nyinaa ho. Na saa da no ɔhyira so te ho yɛ ne kronkron, and that was the Sabbath. So Genesis chapter 1 verse 1 to 2 to 3, we see the first account of how this world came into being. Now, when we go to Genesis chapter 2, verse 4, the very verse right after the verse 3, down to verse 25 of Genesis chapter 2, also gives us another account, which is quite different from the previous one. So Genesis 2, verse 4 to 25, we have another creation story. So most of Catholics believe that there are two different kinds of creation stories, and these stories are contradictory. But we Seventh-day Adventists don't accept that. We don't believe that. We believe that there is only one creation story in the Bible. Just that the second narrative in chapter 2, verse 4 down to 25 is complementary to the first one in chapter 1. Chapter 1, so that we better appreciate and understand in details what was said in chapter 1, verse 1 down to chapter 2, verse 3. So Genesis 2, verse 4, there is another narrative, and that one is not chronological. It's not in that perfect order as the previous one, but then it gives details of the creation of man. Say unya botre na wokan second narration no a chapter 2 verse 4 no ko no a bon say botaye no pa ye say otwerofo no ema yehunu kwan a nipa efa so baaye, and how God created environment to put in the man. Said the nyame eye enwoma nyina ne nhyehyɛ nyina kama se ne be ya onipa ɔba no ne ho nkyere no na nani entutu nka ne nsɛm. So the second narrative has a kernel, and the kernel is how man was created, the details of the creation, and some other beasts, and how God prepared the environment for the coming of man. And it is complementary to the previous narrative in Genesis chapter 1, verse 1, down to 2 to 3. So that is it. And I want to affirm that those two accounts are not contradictory, but they are really consistent. Just that the second one is complementing the first one. So first question solved. Now we go to the second question. Are the days of creation literal or symbolic? The days of creation are literal,
and are 24-hour periods. Agyidifoɔ bi agyidi sɛ wiase wei Nyankopɔn amfa ɛnansia ana ɛbɔ nneɛma a yɛhunu nyinaa. They say this because of the complex or the complexities that exist in nature. Sɛ wofa abɔdeɛ a sɛdeɛ ne hu ne ne nwanwa esiteɛ no, it is beyond any power to have done that within 6 days. Ɛsomboro saa. Sɛ mpo wofa ɔdasani yɛ nipadua yi, when you look at the anatomy, nipa yɛ n'abosu ne abosi yi a, we said there is a lot of intricacies and complexities. Ɛboro sɛ wodo adwene bɛka sɛ nyame de da koro pɛ na ɛtete fam dɔte no yɛ bibi. No, that is why they say sɛ ewiase wei obi na ɛbɔɔyɛ, but obi no a ɔbɔɔyɛ no ɔde ɛnna bebree mfie bebree na ɛbɔɔyɛ. But we affirm our belief say the creation as we see abɔdeɛ nyinaa came within 6 literal and 24-hour days. Now let us prove that. Ma yempe emuaye emfa ema saa asɛm a yɛkan, not just by mouth, but let's find some tentative solutions to it. The Hebrew word translated day. So what kind? Genesis chapter 1 no. I say na adiachin, and there was evening and there was morning. That was the first day. There was evening and there was morning. That was the second day. Obekasa to Genesis 2, where it says that the seventh day. Inti the Hebrew word, Hebrew kasa you translate you can say day adichiano. In Genesis 1 is the Hebrew word yom. So the yom is accompanied. Anytime the yom is accompanied by a definite number, it is always a literal 24-hour day. It is always a literal 24-hour days. Every biara obekan Old Testament. Now obehunu day. That day no is accompanied by a definite number. Echire wo se saa da no eye literal, eye donhwere aduonu nan asem na yɛkan. Na mmom enye ɛda ntwemu bia a echire se da koro gina hɔ ma afe anase da koro gina hɔ ma apem. No, it is not that. So let us pick our Bibles and read this Bible text I have put on the screen. I intentionally avoided it so that I can engage you. So shall we all pick our Bibles, and in turn we read this Bible text. The first one is reading Leviticus 23 verse 32. Then the second person reads Genesis 7:11. Then the third one reads Exodus 16 verse 1. So let's see how the yom or the day is being accompanied by definite number, and see if we can take those days to be a year or thousands of years. Okay, nyame ma yinti Awurade asɛm. Mose ngoma atoso miensa imu ye aduonu miensa ni eti aduonu miensa ni imu ye aduasa mienu. Eye home mu home da mamo. Na momra mo kra ase bosome no da etoso nkron no anwumre. Muni mo home da no mfiri anwumre nkosi anwumre. Amen. Amen. Sase subio. Eye home mu home da mamo. Na momra mo kra ase bosome no da etoso nkron no anwumre. Muni no home da no mfiri anwumre nkosi anwumre. Amen. Amen. So when you take the English version of this text, it was when God was giving the feast to Israel. No, the feast of Passover, the feast of Pentecost, the feast of Tabernacles, the feast of Atonement, the Day of Atonement. And now, all catch that one said, the feast of the Day of Atonement should be a Sabbath to the Israelites. Or say, it shall be to you a Sabbath of solemn rest, and you shall afflict your souls on the 9th day. Edano toson krono. On the 9th day. I'm talking about the definiteness of the day. I'm saying that anytime a day is being accompanied by a definite number, a debidin no wasisu Sada no untimi ntwim na mom eye edatra 24-hour day ho asem na yekan. Nti in this text you see 9th day.
ninth day kyerɛ sɛ yɛkan nano a yɛbɛkan baako mmienu mmiɛnsa ɛnan saa de akɔsi nkron. You cannot take this ninth day to mean 100 years, to mean 1 year. It is just a literal day. Da ɛtɔ so nkron. Nti wontumi mfa da no na postulate nkyerɛ ade foforɔ bi a ɛyɛ literal as you read it. Megye di sɛ nyame adom nti yɛate aseɛ. Yɛnkɔ Genesis 7 verse 11. Ɔfoforɔ nso bɛtumi akan de ama yɛn. Genesis chapter 7. Noa nkwanna mu afe a ɛtɔ so ahansia mu bosome a ɛtia mmienu so bosome no dadu nanson so da no a ebunu kɛseɛ no nsuo ani nyinaa paepae na ɔsoro mpoma buebue. Amen. Amen. So here Moses is giving us account on the day the flood started, and he's saying that in the 600th year of Noah, in the second month, the 17th day of the second month, bosome a ɛtɔ so mmienu no da ɛtɔ so dunson on the 17th day, ɛna ebunu no paapaeɛ na nsuo hyɛ aseɛ sɛ ɛba asase no so. So a 17th day, ɛda ɛtɔ so edunson, which means it was a literal day. Ɛyɛ da ɛkyerɛ sɛ deɛ yɛka no a, as the name implies, that's it, a literal day. Then last one, Exodus 16 verse 1. Exodus 16 verse number 1. Na otu firi Elim. Na Israelfoɔ asafo no nyinaa ba Sin srɛ a ɛda Elim ne Sinai ntam no so. Ofiri Misraim asase so no bosome a ɛtɔ so mmienu ne da a ɛtɔ so dadu na enum ne no. Amen. Good. Nti ɛda a Israelfoɔ tu firi Elim a wɔkɔ Sinai no, ɔse na yɛ bosome mmienu no da a ɛtɔ so edunum on the 15th day. So here we see 17, we see 15. It is telling us the definiteness of the day. That is what I'm trying to explain here, sir. Anytime we see a day in the Old Testament being accompanied by a definite day or number, that day is a literal 24-hour day, but it doesn't mean anything. Nti se yɛhwɛ akenkan nsɛm mmiɛnsa nyinaa, we see how definite those days were. Ɛnneɛ, si yɛgye tom sɛ ɛyɛ literal 24-hour day deɛ, how come many people take the days of creation to mean thousands of years? If you say ɛno na ɔmo gyina so de ka according to 2 Peter chapter 3, sɛ da koro Nyankopɔn anim ɛyɛ mfe apem, na Nyankopɔn anim ɛyɛ da koro. How come na ɔmo take this account no to mean several of years and Nyankopɔn de bɔ wiase? Because we see in Genesis chapter 1 that day 1, day 2, day 3, day 4, they are all accompanied by definite number, which means we cannot take the days of Genesis to mean thousands of years. If you are taking the days of Genesis to mean thousands of years, then it means all the other days in the Old Testament that are being accompanied by definite numbers should be taken as such. Nti Noah hyɛn adaka no mu no, saa 17th day no, na nkwa kyerɛ mu sɛ ɛyɛ 1,700 years ana nsuo ndi baeɛ. Afei Exodus 16, ɔsɛ Israelfoɔ no to free Elim kɔɔ Sinai no, na ɛyɛ 15th day, ɛno nso so no asaa kyerɛ mu sɛ ɛyɛ 1,500 years ɛna Israelfoɔ no ɛde ɛkɔduru Sinai. So you see that there are a lot of complexities in there, but to better appreciate and understand is that the narrative in Genesis is literal. Ɛyɛ ɛna hunu nsia ɛna Nyankopɔn ɛde bɔɔ ɔsoro ɛne asase. Mede mano besi wɔ ha na yagye asɛmbisa ɛne ɛmmoa sɛ obi ɛwɔ asɛmbisa bi a obetumi ɛde aba. Otumfo Nyankopɔn ɔnka yɛn ho na ɔnhyira yɛn n'adom nti. Amen. 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 Sɛ obi wɔ asɛmbisa a mpakyɛ obetumi ɛde aba. I learned to say we are having
this lecture in two parts. So I've given the introductory aspect of it. Sɛ Nyame yɛ adom ne yɛte ase na Yesu so ma yɛ a dasene yɛbɛtoa so. Then we dive deeper into the Bible as well. Sure, Pastor. Sure. So we have for but as I said, we were a fan at the end one, but waiting a busa. And I said, the real abam one to be a more so our dear canon and the Mariana. If there's any question, we can ask. This has a Mr. B anyway, dear, but just a more found if there's any contribution concerning this. Asɛmbisa bi ani hɔ. About the two creation accounts, I remember in senior high school when we did CRS, it came up about the two creation stories. I just wanted to know how these two accounts from Genesis 1 and then chapter 2 tell us about God's character. As you said, that they complement each other. What does it say about God's character and who he is? What does it say about God's character? From the two creation accounts from the Bible. Okay, your question is not clear to me, but I can say that even from the verse 1, from chapter 1, God's character is being portrayed throughout onto chapter 2. We see that God is very consistent. And if you look at the creation account, so when you Genesis chapter 1, you will see that God first created, we call containers. He created containers and later he filled those containers. Genesis chapter 1 verse 1, God brought light so that we can see. Thereafter, he created the day and the night. He created the expanse. Then he divided the waters above and below. He gathered all the waters below to be on one spot so that dry land could appear. So God is creating containers. And so that we have sea. Then he created the expanse. Then he created day and night. Then after the creation of the containers, he came to fill them. He said that now let the dry land begin to bring forth vegetation. So if vegetation had come before the creation of the land, where would those plants have been? So we see how creative and innovative God is. Nyame de nhyehyɛeɛ ɛto n'adeɛ no a ɔbɔɔɛ no nti ɔbɔ asase kane ɛna ɔbɛbɔ nnua esisi asase no so. Ɔbɔ nsuo wieɛ no. Then he said, let the waters abound with several kinds of fishes. Nti sɛ nka fish ni di come by ansa na nka Nyame bɛbɔ nsuo a nka fish ni bɛda hefa. And we see the wisdom of God in that. So God's character is seen and it is numerous from verse 1 of Genesis chapter 1 down to chapter 2, verse 3. That is a little I can say. Sure. Okay, thank you. Minimara said, Unyantia said you can come back. No, I just well explained, Matthias and Medasi, just to we do learn Christian story, but also what we could learn from it, especially to know what God is and how much He cares for us, and why explaining it more in detail about that. For me, I think that the second account, it's more giving God's love and relationship with us. It's more focusing on how personal He wants to get with us, and so this helped me to understand that He's God, He's all powerful, and at the same time, He's looking for that intimate relationship with us when we learn about creation. Thank you. All right. But as a result for Nyankopon, yes, he said Nyankopon. Okay. As I mentioned, we reserve most of the stuff to next week. So next week, okay. I just wanted us to understand various aspects of creation and how people
are trying to provide solutions to the question of evolution and creationism, so that we just oppose those ones with the Bible. Thereafter, we can make a decision which one is real. I think next week will be more down to earth, so that we better appreciate it. Sɛ mmoa biara nso ni hɔ deɛ a ne de bɛawie ara no bɛkasa pɛ sɛ nyame nsa nhyira wo bio paa, nyame nhyira wo. Nneɛma bebree a na yɛnnim, but nneɛma masua adeɛ paa, nyame nhyira wo paa, nyame nhyira wo. Akɔ details paa ma Babylonian viewfoɔ nyinaa deɛ atete no bebree afiri mu paa, nyame nhyira paa. Nti pakyɛ sɛ star na wɔ so a nante daka so wie ne so na sɛ deɛ mɛka no sɛ nyame boa a sɛ anɔpa ɛhyia bɔ mpaeɛ da biara anɔpa from 5 o'clock ɛkɔ morning devotion ɛna anwummerɛ nso sɛ nyame bɔ wɔ kwa da yɛbɛhyia abɔ mpaeɛ ɛna fiada nso yɛbɛyɛ vespers. Nti sɛ yɛwɔ saa nhyehyɛeɛ no nto hɔ baa na yɛnkaakae yɛn ho. Sɛdeɛ mekaeɛ no nso no kɔta yɛkɔ kɔpem December Bible studies nko a na bɛtoatoa so yɛbɛsua so noma bebree a na ɛyɛ den pa sɛ yɛte aseɛ. Na ɛnɛ nso pastor nso nyame adom afa kwan foforɔ so a ɛmfa na yɛnim daa no wasesa no. Nti nyame nhyira wo paa. Nti yɛsa mama wo paa sɛ akɔ abɛkyerɛ abusua baako nti yɛbɛto wɔn nsa afrɛ da biara nti ɛna wɔyɛ hyɛ no waba da biara nso nyame nhyira wo. Nti pakyɛ yɛbɛsrɛ na yɛmu baako abɔ mpaeɛ ama yɛn na yɛbɛsrɛ sɛ kagya wo su ka wɔte m'ani a wobɛbɔ mpaeɛ na asɛ Nyankopɔn nka n'akoa ho na ɔnsi kɔ so ɛnhyɛ ma ɔso nimdeɛ na ɔmmɔ abusua no nso ɔban ɔma mmɔga nso na waka yɛn nso ho waka yɛn nso sɛ abɛyɛ kɔ deda Awurade mmɔ yɛn ho ban wankora yɛn nkwa wɔ ne nsam nti na mbɔ ma yɛn nkwa yɛda no ase biom. Nti kagya wo su pakyɛ wɔte m'ani bɔbɔ saa mpaeɛ no. Yɛmbɔfo no yɛhene anwummere nso yɛda wase deɛ wafa w'akoa so na wadane wo tumi ne wo wadebɔ de akyerɛ wo ma. Awurade pa yɛpɛ sɛ yɛserɛ wo na w'asɛm baako bi a waka no anwummere yi no ntɔ yɛ adwene yi mu ne yɛakoma yi mu na yɛnyini sɛ ampa ne ampa sɛ yɛmfiri dɔteɛ bi mu na yɛmfiri obi mu na wo yɛmbɔfo yi wo na wɔyɛ yɛn wo na wabɔ yɛn wo na wɔde ewiase wei no etim hɔ na etim wɔ Awurade wo so deɛ wopɛ nso na wobɛyɛ. Awurade mesrɛ wo ɛde w'akoa ahyɛ wo nsa. Wura kɔ so ama ne nimdeɛ ne nhunumu a obetumi de akyerɛkyerɛ wo asɛm yi mu na aboa ɔne n'abusua nso. Nyankopɔn wei agye di sɛ nkyɛ deɛ wode kyerɛ nyinaa kyerɛ wo suban kyerɛ wo adebɔ kyerɛ wo kɛseyɛ nti boa yɛn ntimi fa anidie ne obuo bi ama wo na yɛanyɛ brɛguo na yɛnsu afurum nso ɛfiri sɛ yɛ wei mu nyinaa na akoma yi ne adwene yɛamfa ama wo a wobɛka kyerɛ sɛ yɛmfiri wo so nkɔ. Ɛno deɛ yɛserɛ wo asrɛ wo anwummere yi sɛ ɛyɛ musuo nti siri ano kɔ ama yɛn na boa yɛn na ɔsoro no a wode ahyɛ yɛn bɔ no yɛnya kwan nso mmra hɔ bi. Anwummere yɛde wo ba baako bi ahyɛ wo nsa o. Ɛberɛ a yɛrekɔ da yi emu na otumfoɔ no ne n'ahonhom nso bɛsɔre na wayɛ wɔn dwuma. Awurade yɛserɛ wo ma w'abɔfo baako biara ne ho ɔdene no ɛmmɛboa wo ma ho ban mfiri Satan ne n'apamfoɔ nsam. Ma yɛn na ɛnyɛ yɛ dɛ. Ɛhyɛ wo Awurade animuonyam a ka anadwo yi bue wɔ soro kyerɛ yɛn na yɛnhu wo tumi ne wɔ kɛseyɛ a woda so ɛda so ɛyɛ wɔ soro. Awurade anwummere yɛn mpaebɔ ni na yɛade srɛdeɛ ni wɔ Yesu Kristo wo din mu nti. Amen. Usuafo nyame nhyɛ nyinaa nti mespa yɛwɔ nhwɛme ne wo ntam.